Hello friends, welcome back to my channel. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்க saree. இந்த சாரியோட border பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு. First lining clothல இந்த neck patternல கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். அதே neck patternல blouse clothல கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த blouse கலர் பாத்தீங்கன்னா சாரிக்கு கான்ட்ராஸ்டா border கலர் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம எடுத்த neck patternலயே blouse stitch பண்ணி எடுத்தாச்சு. sleeve பாத்தீங்கன்னா நம்ம blouse கலர் பண்ணாம saree கலர் எடுத்து stitch பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். sleeve blouseல நீட்டா join பண்ணி எடுத்தாச்சு. கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ல sleeve எடுத்து blouseல stitch பண்ணிருக்கிறது ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளவுஸோட பேக் நெக்ல சென்டர் லைன் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சைடு வர டிசைன்ஸ்லாம் டிரா பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த சைடு உள்ள டிசைன்ஸ் இந்த சைடும் அதே மாதிரி டிட்டோவா வரதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம பண்ற டிசைனை ரஃபா டிரா பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இந்த ஷேப்ல saree கலர் எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி இதுல அட்டாச் பண்ணணும். லைனிங் கிளாத்ல இந்த ஷேப் அப்படியே டிரா பண்ணி எடுத்தாச்சு. சென்டர்ல வர பீஸை நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு.
நம்ம ட்ரா பண்ணி வச்சுருந்த லைன் மேலே ஃபுல்லும் லேஸ் அட்டாச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த சென்டர் பீஸை இதில் அட்டாச் பண்ணிடலாம். இந்த கலருக்கு சூட் ஆகுற மாதிரி இருக்கிற இந்த ஃப்ளாரை இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். ப்ளவுஸோட பேக் நெக் டிசைன்ஸ் ஃபுல்லும் கவர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் நெக்லைனில் லேஸ் மட்டும் அட்டாச் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் சிங்கிள் லைன் லேஸ் மட்டும் வர மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ப்ளவுஸோட ரோப் பார்த்தீங்கன்னா கோபி ஷேப் வச்சு பெல் ஹேங்கிங் மட்டும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு தேவையான இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டோன் பீட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம். பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இந்த ப்ளவுஸோட பேக் நெக் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டிச் பண்ணும்போது எதனாச்சும் டவுட் வந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
இந்த மாதிரி நிறைய ப்ளவுஸ் டிசைன் நம்ம சேனலில் இருக்குது, ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் வாட்சிங் மை சேனல். இந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ட்ரெண்டிங்கான ப்ளவுஸ் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு டீட்டெயில்டாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்துட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.